Ну что, Сэссила, настало твое время. Как долго ты висел у меня после покупки? Дважды дожидался снижения цены, дважды пропускал скидки. Наконец-то, когда-то я ее купил. Зачем-то почему-то. Ну а как иначе? После того, как прошел почти все Broken Sword. Один даже попытался озвучить. Господи, какой трэш это был. Так, давайте посмотрим. Мне интересно, потянет ли вообще мой ПУК. Режим без границ. Без границ, короче. Качество без границ. 60, высок. Блин. Ну, вообще, либо тут сенса такая странная. А, кстати, мне нужно, да, приостановить трансляцию в Гугле. Либо у меня уже начинается провисание. Так, что там по звуку? В ушах у меня совсем все тихенько. Так, наверное, надо себя потише сделать. Я приобрел дурную привычку сидеть прямо возле микрофона. Так, все оглохли. Ну, наверное, получше стало, да? Так. И, возможно, музыку, да, в ушах погромче. Вот. А там, если что, отрегулируем. Я надеюсь, что все-таки зайдет один человек и скажет хотя бы что-то вроде «звук говно», чтобы я смог его пофиксить. Ладно, что за входное устройство? Это клавиатура. Понятно. ВСАД или ВАСТ. Мне больше нравится ВАСТ. Мы все-таки читаем справа налево. Верхнюю строчку закончили читать, не читаем нижнюю. Получается ВАСТ. Бежать. Left Shift, комментарий, Spacebar. Все, да? Понятно. Язык мне нравится русский. Ну ладно, чё, хорош лазить. Давайте уже наконец-то пощупаем великое. I'd already decided it was going to be my last night in Max's village. I was sorry to be leaving, but I was restless again. Beware! The day grows dark, and demons stalk the gap by night. Harsh, old woman, stop your superstitious nonsense. Besides, this is the best time of day for fishing, eh, Milo? Yes, Dad. Look, Foster! I use these broken sensors to make a fish alarm. It detects the fish before it bites. Nice work, Milo. Milo was just like me as a boy, and the tech skills I'd taught him would help the village after I left. Do you really have to go, Foster? How can we ever pay you back for all you've done? It's been my pleasure, Max. One of Anita's pies will be payment enough. I owed the Gap folks so much. My first tribe fostered me when I was orphaned all those years ago. They taught me how to recycle tech scavenged from city dumps. Soon, I even built myself a playmate. I'm your friend. Call me Joey. Joey and I were always together. As I grew, I upgraded him. He became the best friend I ever had. But then... Foster! Foster, wake up! The sensors detect a fish. It's a big one. What the? It was no fish. Max, keep back! Milo! Dad! What are they? Max! Drop him, you... Dad! Foster! Help me! Help me! Milo had gone. The machine, too. But its riders had left something behind. Max? Milo? What's happened, Foster? Where's my son? Max? Max? Oh, no! I told them there were demons stalking the dark. The stalker that attacked us was a machine, not a demon.
Please, Foster, I don't understand. What happened? I told Anita everything I could, though I knew very little. Max was barely conscious. I could only hope that with Anita's loving care, he would recover. As for me, I had to follow Milo and his captors immediately. I'll bring Milo home, Anita. I promise. Thank you, Foster. I know you will. Dawn was breaking as I left the village. The featureless wastes of the Gap stretched away from me. Night followed day, then day dawned once more. Time lost meaning as the tracks beckoned me ever forward. Determination had long replaced sadness. Whatever it took, I would find Milo. The tracks were barely visible now, blurred by the wind. But I was sure I'd reach their destination soon. Then I saw the thing I feared the most approaching. Sandstorm. I battled forward, but now could only guess that my direction was correct. I decided to save my energy and sank into an exhausted sleep. Maybe the old woman was right. Maybe demons did stalk the Gap. For as it shrieked and thundered around me, the storm brought back my nightmare once more. Здорово, пока какие-то дешевые французские комиксы. Security was attacking. As my tribe screamed in terror, I salvaged Joey's motherboard. Хотя нет, больше напоминает российские комиксы. Тоже дешевые. But I survived when the security copter crashed entering Union City. On the run, I soon got Joey working. Upgraded yet again, he helped me overthrow the evil that ran the city. As I left, I told him to make the citizens... это предыстория, что ли? Это прошлую часть описывают, которая еще в 90-х выходила. Helping the scattered people of the Gap. I woke to find the storm had passed. But not without finishing its cruel work. The tracks were gone. I was lost, and so, I feared, was Milo. Then, I heard them. Gang birds, scavengers, and in this wasteland, that meant only one thing: people. People are people, so da 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 da. Da 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 da. Редкий случай, когда, в общем-то, графон выглядит лучше, чем рисованный вот этот арт весь. Ни хрена себе девочка. Ну, если кто-то скажет, что это мальчик. Так, осмотрите с помощью мыши. Я готов. О, да, прекрасно. Ласт или стрелки? Так, стрелки это, конечно, замечательно. Shift, чтобы бежать. Осмотр... Ух ты. В целом симпатично. Такой прям от прошлых игр Сэссила прям прыжок для всего человечества. Ага, если бы еще была хоть какая-то свобода, то просто отбирает управление и возвращает его на дорогу. Ну и спрашивается, зачем вы тогда разрешаете туда вообще ходить? Лучше уж невидимая стена, чем это. Girl was holding a device to the lifeless hand. Hey, excuse me. Who the hell are you?
I'm searching for a vehicle that... No! Damn birds! Wait, I just... Whatever that device was, the bird had it now. Ты уверен, что хочешь знать? Смотри, еще птички скользят. Но вообще анимация у девчонки прикольная, когда она потянулась. 2 метра прошел катсцену. О, это как Кодзима завещал. Сэссил, в принципе, такой же гений в этом плане. Broken Sword не играл? Так. Когда Фостер будет достаточно близко, указатель активируется. Нажмите левую кнопку мыши для вызова меню взаимодействия. Пункт меню можно выбрать, наведя на него курсор, нажав левую кнопку мыши. Я понял, понял. Так. Что у меня в вещах есть? Ломиком шарахнуть, приманить пирожком. Или погрозить им пальцем. Пирожком. Не, ну там вот тоже... Ух ты. Он большой любитель минимума действий и максимум диалогов. Ну или катсцен те же, например. Ну, в рисованных, конечно, поменьше этого добра было. Ну что, дорого. Там-то прям мультики пытались рисовать. В золотые его годы. Что за фантомас? On the androids that had taken Milo. The girl was my only lead. I had to follow her. Union City. I was back. Ничего, я думаю, по геймплею нам еще всем дадут перекурить. Ожидает какое-нибудь огромное количество идиотских головоломок. Пиксель-хантинга. Но зная Сэссила, опять-таки, возможно, все будет очень хорошо. Но время ведь никого не молодит. Welcome. Пойдем. Что ты там увидел слева, дядь? Ну, пошли. Не будем тянуть. У нас есть всего 1,5 часа на стрим. Опасно. Поэтому проведем его с пользой. Так, наверное, стоит пройти все-таки через КПП. А не через шлагбаум. Для больших, серьезных грузовиков. С пользой. Да. Можно... Ну... Ладно, ты меня поймал. Community Welfare Droid 2CU at your service. To commence your Union City registration, please make your way to the immigration terminal. That's okay, I'm not here to register. I'm looking for... If you're looking for the immigration terminal, it's right over there. Thank you. Как же этот дроид напоминает похожий из аниме Voltage Fighter. Ой. Там еще в такой сцене он... Ладно, не будем о приятном. Так, ну что, сразу раскроем карты. Я настаиваю. But I do see an unregistered Gaplander. Какой ты душный. So how do I register? Easy. Just go to the immigration terminal and you'll get a U-chip for your temporary ID. И тут чипование злободневно. Sounds easy. It is. Without it, you won't be able to interact with any of the Minos devices in this area. Че за What's херь? this Minos you mentioned? Minos is the interconnected computer system that is everywhere and controls everything. Everything? That sounds very similar to Link. For the convenience of all citizens.
And word to the wise, no U-chip, no access to the Minos devices. Not even the vending machines. So go register. How do I get to immigration? The terminal is at the wall end of the garden. The correct route is indicated by these signs. Soon as you've registered, you can access the Minos devices. Понял. I've Так, never ты seen кто a такой? droid like you. And I've never seen a Gaplander like you. I bet. And what is it you do? I tell Gaplanders like you to visit the immigration terminal and register. Let me know how that goes. Напоминает этих зазывал, которые раньше стояли рядом с маршрутками. Сейчас вроде всех разогнали. А может, просто разъехались по естественным причинам. Так. Что What за чип? exactly is a U-chip? Don't they teach you Gaplanders anything? A U-chip stores your ID and personal data in a micro-implant. The immigration terminal is easy to find. What's keeping you? The correct route is indicated by these signs. Друг, я просто из тех людей, которые не отстают от тех людей, которые ко мне предстали с пустыми указаниями. Я буду душить тебя до самого конца. Remind me how to register with Union City? The immigration terminal is back there in the gardens. You want a U-chip? That's where you've gotta go. Thanks. И снова мне доступен, вроде как, да, вот это сереньким отмечено то, что уже не актуально. Но я думаю, что я примерно буду спрашивать то же самое, если буду нажимать вот на эти два пункта. А то же самое мы, наверное, уже трижды у него спросили. Так, попробуем еще раз. Just follow the signs to the immigration Уже, terminal. у него уже терпение на исходе. Так. I'm looking for a vehicle that maybe came this way. A vehicle? Well, this is a freight entrance. So, you're in the right place. Right. I need to find a boy called Milo. He was... What you need to find is the immigration terminal. It's right over there. И снова. Ладно, мне кажется, мы все, что могли от него, Thanks for your time. добились. Так, Maybe of assistance. погоди, где ты говоришь пункт регистрации? Я вижу остановку и... Так. Он же сказал, что он где-то возле ворот. Так, ладно, чел, возможно, он не такой крутой, каким я себе его уже представляю. Так, что здесь? Голова-вывеска. Голова-вывеска. Так, что там? Посмотреть. Was directing me towards immigration. Господи, насколько это важно для них. Зазывалу поставили. Вывеску повесили. It was a tire or modern art. I couldn't tell which. А, кстати, да, я не рассмотрел. Это реально покрышка. Красиво. Это регистрация? Welcome to the Union City Registration Terminal. Please place your hand below to receive your U-chip implant. Ага, куда? А вы вакцинации боитесь. The U-chip had been implanted into the palm of my hand. I wasn't sure how it was going to help me. Authorized citizen ID required. Так, где там тут тот робот? Теперь он мне все расскажет. Как чипированный гражданин, я имею права. There was a strange smell, and it was coming from the truck. Судя по огромному количеству птиц. Да, но мне нужен пока робот. Где он? Отставить сегрегацию. У меня есть чип. Где вы? Вон он летает. Так, и сюда. How can I help? Excuse me. Greetings, registered Gaplander. Say that again, would you? Registered Gaplander. Thanks. Wasn't so hard, was it? Так, а теперь рассказывай. Okay. I'm looking for a young boy that's been kidnapped. Don't worry, we'll find him.
Is he a citizen? No, he's a Gaplander. Может, он уже гражданин, откуда ты знаешь? Gaplanders cannot enter Union City. Therefore, I cannot help. I need to find a vehicle. There are no personal vehicles in Union City. No, it's one that I followed here from across the desert. It's got 4 giant metal legs. There are no such vehicles registered with Union City. Oh yeah? It definitely came this way. Kidnapped a child from my village. Only Union City citizens can file missing persons reports. Thanks for your time. Ну, так-то робот... Great meeting you. Да, все понятно. Робот, в принципе, дал нам всю необходимую информацию. Я не знаю, почему наш персонаж настолько уверен, что робот зашел в этот город. Он видел, что он двигался всего лишь в этом... Ух ты! Вот эта технология тут тоже поднимается. Он видел только, что робот шел в эту сторону. Но заходил ли? Неизвестно. Он мог свернуть прямо перед стеной. Ну ладно, может тут реально кто-то может этим помочь. Those birds weren't going to let me anywhere near the back of the truck. Так, ну мы, конечно же, бросим им пирожок, правильно? Угу. Ну, тогда перебьем всех к чертовой бабушке. Отлично, значит, они и не разлетятся, когда мы будем крушить их одного за другим. Так, он, пожалуй, человек, возможно, он будет более сговорчив, чем робот. А, это, кстати, та самая девица. Песочница. Так, а я тебя знаю, я тебя видел. Так. Excuse me. Hello? You! Me what? You're the guy in the desert! And you're the girl with the corpse. Okay, first of all, that guy was dead long before I got there. And second of all, it's your fault Big Steve stole my date! Lost your what? To who? Do you realize how much potential trade you cost me? Honestly, I have no idea what you're talking about. Ugh. I trade. I'm a trader. Name's Ember. Угу. Так, сразу к делу. For a boy named Milo, who might have come through here recently. Mister, are you looking to trade something or what? Trade? Trade, you know, tech, gadgets, knickknacks from the Gap or the city. That's what I do. I collect stuff, sell stuff, trade stuff. Only, since you're interfering, let Big Steve fly off with my date, it'll be a while before I can make proper trades again. Now, excuse me. What's a deet? My deet, man. DTT. Data transfer tool. Deet. What's the deed for? Duh, transferring data. That's what I was doing with that dead fella. Transferring his citizen ID for trading, yeah? You distracted me, and Big Steve nabbed it and flew off. Like I said, thanks. Who's Big Steve? You see all these birds all over the place? Big Steve's the purple one, with a beak full of my deet. Припед. 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 Я бы внес это слово в разряд нецензурных. Тебе нужен припед, а мне нужен прореб. I just need to know if you've seen a missing kid come this way. You're looking in the wrong place. Only boys around here are Pixel and Voxel, and the only thing they're missing is a few screws. Пиксель и Воксель. Припед. Господи, я уже выпадаю. Tell me about this deed. Simple. I collect IDs and I use the deed to swap them. At least I did, until Big Steve grabbed it. So are you digging that guy's U-chip out of his hand? What? No! Data transfer. I told you. I cloned his ID data onto the deed for later. What happens later? Well, you know, maybe someone doesn't want to be found. I do swapsies. For a price? Yeah.
Так, это уже кое-что. Значит, мы можем найти этот Припет, узнать, кто такой был этот трупак в пустыне. И это уже хоть какая-то веревочка, которая протянется к нашему мальцу. Так, мне кажется, что игра очень тихо, нет? Хелыч, наверное, вышел уже. Не знаю. Вижу одного зрителя, скорее всего, это я. Так, сделаю все-таки погромче. Вот так, наверное, игру, чтобы хотя бы карка не было слышно. Так. What were you doing out there in the desert with that corpse? I told you already, I was dating his ID. Only now, Big Steve has my date, and ipso facto, the ID. Все, я понял. Ловец. Кто Did you ловец? see a strange vehicle come through this way? Strange? You mean like that stinky one there? No. This one had legs. Not seen anything like that. Maybe you didn't either, crazy guy. I'm not crazy. Sure you're not. Ну да, конечно. Так, труп понятно, чип понятно. What do you trade? Like I said, sometimes people from outside want stuff from the inside. Sometimes people from inside want stuff from the outside. Second one doesn't happen very often, since inside's got, like, everything and free. But it happens. Suppose a guy from outside wanted to get inside. Ah, my most popular item. Until Big Steve took my date, that is. О, так, хорошо. Я крепко задумаюсь над тем, кликать ли по всем пунктам в дальнейших разговорах, но я так понимаю, что это сделано намеренно. That's all for now. Thanks. Anytime. Oh, wait, no. Come back if you want to talk business. For someone with a business interest in dead bodies, she seemed pretty normal. Так, что хотел сказать-то? Забыл, не помню. Ну и черт с ним. Короче, мне нужна эта ворона, но с фиолетовой башкой. I hadn't seen one of these terminals in 10 years. Link. The evil behind everything that happened all those years ago. The attack on my village. The death of my mother. Nothing happened. Probably because the machine had had its innards ripped out. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Интересно. А? Что? Что случилось? Могу подумать, что птица села на провода и ее закоротила. It was a statue of my friend Joey. I couldn't imagine why they would have erected it. If Milo had been taken this way, I was sure Joey would help me find him. I needed to find someone around here who'd seen the stalker. Citizen, welcome to the abridged audio-visual Union City fact file. The Union City walls were forged in 1994 by a small team of resilient workers. A common misconception is that the team was formed of Australian citizens. This couldn't be further from the truth. The city wall was constructed using British steel imported, along with workers, from Hull in the United Kingdom. Many of the citizens of Union City can trace their ancestry back to that small and very dedicated group of immigrants. This concludes your requested fact. Please return for an all-new Union City fact. And remember, be vigilant. This message is... The guy looked like he'd been out in the sun a bit too long. Smelled like it, too. Sir, excuse me, sir. Are you... Whatever you're selling, I ain't buying. No, I'm not selling any... A likely story. Name's Wendell. Joe Wendell. Nice to meet you. That remains to be seen. I'm looking for a vehicle. Well, mate, today's your lucky day. This is a vehicle. No, I'm looking for a special vehicle. But Brucey is special. All he needs is his power cell and we'll be on our way. The vehicle I'm looking for had 4 legs and no wheels.
A vehicle with legs? Think you've got bats in your belfry, mate. I saw what I saw. They kidnapped a kid from my village. You're not the first I've heard talking about kids going missing in the Gap. But I've never seen any come through here. Listen, you haven't seen a child come through here, have you? Pinch something of yours? No. He was kidnapped. Oh, I see. Sorry to hear that. Have you asked those kids over by the playground? They've been here a lot longer than me. Нет там никого, мужик. Был я на площадке. I take it this is your truck? It's got my name on it, don't it? Your name is W? Well, some of it. And what exactly is it that you're hauling? Until I get the old boy back up and running, absolutely nothing. Old Bruce is taking a turn for the worse. Your truck's power cell has drained. Aye, emptier than a politician's vows. There was a sandstorm put the bridge over yonder out of action. I was told to go park for a few hours. Turned into a few days. Trying to keep the mini-case cool in this heat emptied the power cell. I wasn't stingy on the aircon, mind, or the margarita blender up in the cab. A working man needs his creature comforts. Anyway, 13.7 volts drained to naught. And they still haven't fixed that blooming bridge. And you've been sat here ever since? No choice, until they send someone out to juice up Bruce's power cell. Someone competent, I mean. Ну что ж, мужик, тебе повезло. Где твой If I take a look аккумулятор? at the power cell? I'm pretty handy with this sort of stuff. Hobbsworth has it. Told me he'd have it charged in a jiffy. Great. How long ago was that? About 1 million jiffies ago. My guess is it's either gathering dust or it's being ground to dust. Так, я даже не знаю, стоит ли мне прожимать. То же самое ведь спросит. So all you need to get into the city is a charged power cell? Да, тут пицца. Lansnick's alive, yes. A power cell. Do you want me to write it down? No, I got it. Так. Ну, боюсь, что да, не стоит трогать все это. So your truck is full of mini knockwurst? You betcha. Mini K, best in the Gap. Even contains some real Ну, meat. видел я твое You're мясо. welcome to take a handful. Back of the truck's open, although the doors Потихонечку like to выходят play silly наружу уже. beggars. Oh? Твои Requires сардельки. a special technique. Ritual, you could call it. Ritual? Aye. Now listen carefully. Step 1, give the bumper a wallop. Step 2, do a little jig. Step 3, pull the door and jerk it hard. Wallop, jig, pull. That it? That's it, lad. And remember the order. Так, мужик, я пойду I'm танцевать. fine with Да. that. Так, значит, нам нужен аккумулятор, разогнать птиц. Зачем-то открыть дверь грузовика. Найти эту палку для девочки. Палку для девочки. Окей. Так, что это? Ого. Red Alert. The hologram showed a young woman in uniform. Sorry to keep you waiting, sir. Welcome to Union City. My name is Greta. It is my duty and pleasure to answer any questions you may have about Union City and the local area. How may I help you today? Вопросов у меня много. Я могу повторить их бесконечно. I'm looking for a vehicle. Has anything come through here? No. You haven't seen a weird vehicle with legs instead of wheels? Polite apology. I cannot discuss the details of other visitors' vehicular movements. But this vehicle, it kidnapped a child. Is there anything else I can help you with today? Ей, похер. A child has been kidnapped from my village. From your village?
Was the child a registered citizen of Union City? No, his name is Может Milo and... быть. Polite apology. Minos can only concern itself with registered citizens. Давай проверим по базе, идиот. Может, он уже усыновили, удочерили 10 раз. In the meantime, do you have any other queries? So is Joey still running things around here? He was, until just a few years ago. That doesn't sound good. Hope he didn't screw things up. Not at all, sir. Joey the Savior was a great leader. Citizen happiness reached unprecedented levels. В смысле был? I happen to be an old friend of his. Oh, Куда we're all Джоуля friends of дел? Joey, sir. Gone but not forgotten. Так, погоди. Is there some way I can speak to Joey? Куда ушел? Sadly not, sir. Oh, you mean he's not around at all? Gone to a better place, sir. Went to find peace after a lifetime of service. Some say he strode out into the gap one morning. Others say he took a boat at dusk and went to explore other lands. So who runs the city now? The Council of Elected Ministers, of course. Печально. This U-chip thing. What does it do? It allows you to interact with all the Minos devices in the area, as well as storing all your personal information. Sounds kinda invasive. We prefer the word transformative, sir. Have a nice day. In Union City, sir, there is no other kind of day. В реальности бы никакой Джоуи никуда бы не уехал и не уплыл. Мы бы быстренько сконнектились с ним, поняли бы, кто забрал ребенка, и прошли бы игру за полчаса. Так, вот он, большой Стив. А ну дальше. Так, садись, садись, скотина. На землю, я сказал. Что я сделал не так? Так, нет, надо за ним проследить. Так. Возможно, нужно на скорости отобрать или... Оп. Оп. The bird's beak looked especially vicious. Да, но он занят. Блин. Ладно, подойдем потом. He was a scruffy-looking technician. Чё тут у тебя стряслось, друг? Oh, hello, visitor. What's up with your bollard? Maybe I can help. You? Sure. Hey, listen, Mr. Gaplander. It's totally cute that you want to help. But this mechanism's a teeny bit more advanced than what you're used to. You'd be surprised. I'm pretty handy with these sorts of things. Sorry, got to get back to this bollard. It ain't gonna fix itself. Well, I called upon my extensive background in engineering. Hey! It's working! Hey, we fixed it! Yeah, piece of cake. Dude, Council sure is shining in my direction today. Do you know how many times I've scanned this thing? The last scan must have done the trick. You see, I'm the diagnostician and tech expert around here. Name's Hobsworth. What can I do for you? How are things going with Wendell's power cell? It's in my office. But how long until it's charged? It's hard to say, but it's on my list. Any updates on Wendell's power cell? Not yet, but I'll get onto it soon. Блин, все, да, может быть, можно его таки забрать. Hey, have you by any chance seen a kid come through here? Where's the little dude headed? On an adventure, is he? Oh no. He was kidnapped. Snatched В from какой-то his village. степени, да, Brought отправился this в way. приключения. Oh, right. Nope. I haven't seen anything like that. Sorry. Now, if you don't mind, I've got to get back to work. Звучало подозрительно все это. Дружище. Ну, погоди, так, ломиком ему. Ломиком по затылку. Стой, 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 стой. Так.
Нельзя, да? Жаль. И этот нельзя. Жаль. Ладно. Так, короче... Оп. Error. Insufficient permission. Citizen ID required. Ну что ж, я зашел в тупик. Ну, все через Большого Стива, я думаю. Так, взять... Стой. Стой! Все должно быть связано. Мне нужно... Зачем мне нужен аккумулятор? Я не очень понимаю, нахрена мне этот фургон. Так, вот там я должен быть зарегистрированным. Здесь чип я получил. Можно, конечно, еще раз поговорить с дроидом. Стой, 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 стой. Стой! Excuse me. Так. Greetings, registered Gaplander. Угу, все та же Going Have a really awesome day. Может, мусорщица поможет. Что-нибудь. Может, палец опознает. Так. Ага. Anything you can tell me about this finger? Whoa. Okay, this is some serious kit. The micro actuators alone are worth a bundle. Want to trade? I think I'll hold on to it for now. А, это все, да? Так, стоп, 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 Seemed стоп. Ember was some sort of tech scavenger. Hi. Hi again. Thanks, Ember. Одна херь. Peace. Кто мне говорил, что на свалке есть дети, которые что-то там, ни одного не вижу. Эта мадам уже давно не ребенок, я чувствую. Grabbit's independent traders. I'd bought from sketchier places out in the Gap. Так, стоп, что это? A makeshift workbench had been set up. Its structural integrity seemed over-reliant on some old deflated tires. И ничего. The gangs look mean and ugly. Ладно, попробуем подойти, может быть, появится какая-нибудь ясность. Didn't rate my chances against all of those razor-sharp beaks. Короче, надо ударить по бамперу, станцевать. Может быть, я не вижу бампера. Сзади бампера нет. Вот капот. Так, посмотрим. Может, тут есть что полезное. А, ну там тупо место для аккумулятора. Угу. There was an empty space where the power cell should have been. Так, чел, может, все-таки я заберу его у тебя, а? Excuse me. Well, hey there, stranger. How's your day going so far? Well, Great, I'll bet. Anything old Hobsworth can do for you? By the way, just so you know, I'm on the clock. Yes, of course, no problem. Нет, я все возможное уже от него узнал. Tell me about Joey. Praise Joey. Not a day goes by where I don't thank him for the happiness and prosperity he brought to Union City. Joey and I go way back. We must be talking about the same one. Well, it depends. Our Joey was kind, benevolent, generous, firm, resolute, moral, he's magnanimous, proactive, and a friend to all Он citizens прямо alike. выдавливает слова из Does себя. that sound like your Joey? My Joey was more of a sarcastic pain in the... But he was my best friend. I'm looking for a vehicle that might have passed this way. What kind of vehicle? Maybe I can help. Well, I didn't get a good look, but I know it has 4 giant legs. Legs? Word to the wise man. Vehicles have wheels.
Not this one. It walked on the sand. And it was, shaped like a dog. Whoa, that doesn't sound like any vehicle I've ever heard of. And I've got more magazines under my bed than you can even imagine. So what's your deal, Hobbsworth? I am a diagnostician for the Ministry of Comfort. And what exactly does a diagnostician do? I find problems. And fix them? No, I just diagnose them. Minos fixes them. Этого немало. Do you need Of course! You need to know exactly where to point your... See, I come to work, and I pick, and then I report the problem. My interventions are key to the smooth running of Union City. About this missing kid. Dude, word of advice. Okay. Look, maybe kidnapping is the sort of thing you people do in the Gap. But this is Union City, man. We're a proper society. Gotcha. Thanks. It's really important I find this vehicle. Why? Because it kidnapped a child from my village. Well, that's the Gap for you. It's like... I know it sounds crazy, but I've been trying... Nah. If it's missing children you're looking for, you... Так, если честно, не вижу особого смысла стримить эту игру. Сказать я по ее поводу ничего не могу. Ничего сверхзабавного не происходит. Authorized citizen ID required. I'd learn to think twice before just slapping my hand on something. Попробую, конечно, еще раз пробежаться вокруг локации. Может, я, конечно, куда-то выйду. Но чувствую, все-таки пробовать мне пройти эту хрень в одиночку. Ну что здесь прям реально напрашивается вопрос, можно я заберу аккумулятор, но он об этом его даже не спросил. Можно сходить к детку и сказать, что аккумулятор, мягко говоря, не заряжен. И, мягко говоря, даже не ставился на зарядку. Как где-то. How's it going, Wendell? Can't complain. Not like anybody'd listen if I did. That's the spirit. What's on your mind? So all you need to get into the city... Land snip. No, I got it. Though... As I say, grab an handful. Truck's open. Be seeing you. Aye. Так, дед. Походу, да. Тебе ничему не добиться. Сейчас регистрироваться будем, я так понимаю. Так, ну, пока лучше, чем госуслуги. Министерство стремления. Помогаем вам становиться лучше всегда и во всем. В Министерстве стремления уверено, что стремиться ко дну. Не право, а настоящая обязанность каждого гражданина. Поэтому мы всегда подскажем, поможем и поддержим ваше стремление достичь цели в Юнион-Сити, так сказать, целей на дне. Это стало возможным во дворе кто-то усиленно газует. Это стало возможным благодаря известной во всем мире системе поощрения Кудос. Всякий раз, когда вы помогаете Union City, мы это видим и одобряем, а также делаем пометки в вашем досье Кудос и выдаем баллы. Вам остается только стремиться. Министерство благополучия. Печемся о покое тела и души.
Министерство безопасности. History presents the Piedmont Collection, Relica of Yesteryears. Make sure to visit today. Introducing the new Wondermop 2.0. New Omni-Solid technology keeps the mop down and the floors crystal clean. Wondermop, now 10% more absorbency. Угу, и все, да? А я уж надеялся, меня сейчас здесь это паспортуют. Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. The machine ejected a garish, beclowned can of soda labeled Spankles. Note, you are currently at your maximum allotted Spankles allowance. Have a nice day. Apologies, but you have exceeded your Spankles allowance. The 1 can a day limit didn't exactly support a thirst for Spankles. Сейчас мы восполним. Ого. А, и все? Я думал, будет какое-то продолжение. Давай банку обратно засунем. Нельзя, да, понятно. Это то же самое, что терминал на другой стороне, да? Вам настолько нечем было забить. Пространство. Registered Gaplander, you are present at the scene of an active alarm. Так, и что? Please remain calm and await neutralization of any threat. Do you have any information on the cause of the alarm? I think he said his name was Hobbsworth. I shall investigate. Давай. Please do not approach the subject. He may be armed. Yeah, I had two, I think. Union City will take it from here. Thank you, citizen. Так, Хобсфорду, кажется, трындец. Пойдем How посмотрим. can I help? В смысле? Эх, Джоуи, даруй мне терпение. Да, Джоуи, терпение. Так, Хобсфорда, я так понимаю, все, да? Нет, вот он. Это же, да, Хобсфорд. Выпить хочешь? Looks like you're working pretty hard. Need a Spankles? Oh, hey, man. That's super chill of you. But I'll just grab one myself when I pick up a thirst. Да, черт. Не получилось ему баночку подкинуть. Так. А, хотя там вот мужик от жары изнывает. Кто знает.
Что даст он мне взамен? Shame it ain't something stronger. Чем тоже не пошло. Так, вы займетесь этим хопсвортом, нет? Дружище. How can I help? Excuse me. Greetings, registered Gaplander. Я понял. Have a Еще раз ломанем. И скажем, что все это птицы. Эх, жаль, анимацию нельзя ускорить. Так. Где андроид? Андроид. Ну, вот он летит. Так. Registered Gaplander, you are present at the scene of an active alarm. Please remain calm. Do you have any information on the cause of the alarm? Неведение, признание, Хопсворт. Блин. Как мне его подставить-то? Это как бы намек. Sorry, that was me. Your involvement has been noted. I must administer a minor kudos penalty. Please refrain from future illegal acts. Вот так вот, да, за мою кристальную честность вы меня же штрафуете. А Хопсворту хоть бы что, да? Да, на него был кристально честный, чистый донос. There was something strange about the water. And there was an unmistakable smell of ozone. Up close, I could see the water was holographically concealing. Ну да, здесь птичку закоротило. Стоит ли мне сохраниться перед тем, как это трогать? There was an electric fence back there. I wondered if it was live. Я думаю, что да. I was shocked to discover that it was. No wonder the gangs kept clear of this death trap. Death trap. Ау. Прям беззвучно, да? Сейчас на полном ходу. Блин, даже звук поленились ставить, ё-моё. Тем временем у персонажа максимально невозмутимое, довольное лицо все это время. A metaphysical symmetry of curvature, man and machine. If that was art, I must have been missing something. Так, женщина. Опа, это что? О, ребенок. Так, цепь, ну ты сюда. A sturdy chain tethered the roundabout to the ground. Понял. Так. Hey, kid. Hey, weird Я guy. тебя тут раньше не My видел. name's not Weird Guy. I'm Pixel. It's easy to remember because it rhymes with pickle. So it does. I'm Foster. I'll remember that easy because your name rhymes with fossil and you're old. Thanks, kid. I'm looking for a boy about your age named Milo, who may have come through here. You're asking the right guy. I remember every face that's come through here since I was a little kid. Yeah? How many's that? Like, at least 12. How recently are we talking? Sometime over the past couple of nights. Oh, didn't know. Haven't seen no kids. Did a vehicle come through here recently? Maybe. How recently is recently? Like 2 nights ago? Oh, then definitely no. But wait, 2 nights ago? My brother, Vauxhall, he saw this giant monster. What kind of monster? Like a totally huge, but not real one. Huge, but not real? I mean, Vauxhall says it's totally huge, and Ember says it's not real. Well, which is it? I don't know what to believe. Who's Vauxhall? My brother, remember? Can I talk to him? I guess, but he's not as friendly or helpful as me. Real question is, will he talk to you? He's been hiding for like 2 days now. Won't speak to nobody but me.
Can you tell me where to find him? Maybe he'll talk to me. Nuh-uh. You gotta earn that information. I don't know if I can trust you right now. Так, окей, что тебе надо? What's wrong with Voxel? Like, why is he hiding? Yeah. I told you, man. He thinks he saw a monster. Will you tell me where your brother is hiding? Maybe we can help each other out with our monster problems. Nuh-uh. You gotta earn that information. I don't know if I can trust you right now. What's wrong with the roundabout? It sucks. Stupid Mr. Hobbsworth put a chain on it. He said it was for safety. Then he dropped the chain on his foot. Я тебя понял. Call it if you need anything. Обязательно прямо сейчас возьму и позову. Возьму и позову. Смотри, как мы поступаем с цепями на нашем Диком Западе. Раз. Вот так. И цепь. Прошлом. Я тебя сейчас пушну, я тебя сейчас так пушну. Я тебя сейчас пушну так, что ты улетишь, чтоб тебя. Так, смотри. Опа. Потом 20 раз подумаешь, чем спрашивать меня, просить меня пушнуть. Девочка, иди сюда, я тебя тоже пушну. Пушну. Че еще? Давай, теперь в другую сторону. Да, только в одну толкает. Понятно. Проработано. Уж его, пока он не вылетит. Чёртовой матери. Давай, ну. Так. О, ему, кажется, хватит. Ну, так как? Может, ломиком? Выпить хочешь? You ever had one of these? Spankles? Gimme! Are you allowed? Yeah. Just don't tell Ember. Ну ты что, выпил, что ли, типа, или как? И все это мы делаем для того, чтобы он познакомил нас. Ух ты, они еще между собой общаются. Познакомил нас со своим мелким корешом. Кто засунул ему? Я думал, он голоден. Так. Ну. How can I help? Отлично. Теперь я, значит, достаточно хорош для тебя, да? Will you tell me where your brother is hiding? Maybe. Yeah, okay. You done me a favor. Да я сделал твой день. I told him I wouldn't tell no one, but you seem okay. В скамейке? Рядовой скамейка? Теперь и здесь? Что? Господи, же, этот, Хокинс, что ты там делаешь, а? Хокинс? Выйди из моей спины, блин, встань так, чтобы я тебя видел. Нехорошо. Так, что там еще? This vehicle, it had legs instead of wheels. Vehicles don't have legs, though. This one did. Your brother saw a monster, right? Are you thinking what I'm thinking? Yeah, that it was a giant daddy longlegs. No. That your brother's monster was actually... A very small daddy longlegs, but very close to him? No. I caught a daddy longlegs once. What was your question? Окей, Google, что такое косиножка? Возможно, это название паука-синокосца. Блин, уберите этого рыжего сзади, но он меня немножко нервирует. What's your story, Pixel? Well, I'm 8 years old, and my birthday is in only 64 days. I'm really good at math, and I can even lift my sister. And she's super fat. Super fat? Yep. Anything I can help you with today? Так. You sure you haven't seen any children come through here? Да, спросим еще раз. Definitely would have remembered. What about anything suspicious? Suspicious? Yeah, there was this one guy. Это я, да? Tall, wearing a big coat and carrying a purse. I see. Не забывай, ломик все еще у меня. And his name was Fossil. I got the joke, kid.
А шел ты к черту. See you around. Call it if you need anything. Так, где там рядовой скамейка? Скамейка. Скамейка. Знак вижу, верстак вижу. Скамейка в парке. В парк это, наверное, там, да? А скамейка это там, где шина, да? Что ж, что-то проясняется. Я теперь хотя бы знаю двух местных мелких корешей. Так, всем выйти из скамейки. Hello, Voxel. What? О, это My name вот is выглядит Foster. I've just got a вполне few questions. адекватно. Так, с козырей нет чудища. Ладно, пойдем. Пойдем с самого важного. I wanted to ask you if you've seen any monsters. Я как раз ведьмак, а я охочусь на них. Остер, Пиксель, Эмбер. Блин, важное, наверное, решение, кого сдать из них. Эмбер. Эмбер никому не верит. Пиксель, Фостер. Кто такой Фостер? Что-то я уже подзабыл. Я что-то уже забыл. Ладно, возможно, лучше сослаться на того, о ком я меньше всего знаю. Truth is, I'm a monster hunter. I've been tracking a monster across the desert for days. I think he came through here, and I'm looking for someone brave enough to see it and live to tell the tale. I saw it. Can you describe it? It was big and beastie, and it eats children, and I could hear the screaming, and it was fast and dark and silent. Slow down, one thing at a time. It was big, like a giant dog. A giant dog? That sounds like what I'm after. Did you see any children? No, but I heard them. I heard kids crying inside its tummy. And where did it go? It sneaked off into the city. After that, I got in here. No way am I gonna let it get me. You've been in here for 2 days? Still alive, aren't I? Did you say you heard kids crying from inside the dog? I think so. Sure sounded like that. This giant dog, where did you see it? I was playing buzzsaws and dynamos with Pixel. I won, and he was really cross. Then, in the night, I woke up. It was totally dark. I'd heard this sound, like feet padding along the road, big feet. And then I heard screams, children's screams. I ran over here and hid in my fort. And you've been in here ever since? Yeah, I'm hungry. У меня как раз есть пара хот-догов, правда, пропавших и вонючих, но не Any важно. ideas on getting into the city? People go in and out of the main gate. Are you gonna go in there and kill it? Конечно. Sure am. That's what monster hunters do best. Then I'm gonna bring Milo and the other children back out. You will? Oh, you better take this. Опа. Thanks. What is it? A firecracker. I was gonna use it to kill the monster. But you can have it. Так. What do I do with this Расскажи firecracker? поподробней. I don't know. Throw it at the monster. But cover your ears. Есть чем поджечь? What do I do? Whatever you want. It makes a scary bang. Do you know how I can get in? I already said. You need to get across the river and through the big doors. Я себе пойду. Hey, До свидания. I'm kinda hungry. I could keep an eye out. Mr. Hopsworth sometimes lets me have some of his lunch. He doesn't usually know that, though. Ah, understood. Так. Voxel's giant dog sounded a lot like the stalker that had taken Milo. Окей, уже кое-что. Now I was sure that the stalker had entered the city. There had to be a way in through the main gates. В принципе, тактика идти на пролом и настаивать на своей правоте, что тут реально кто-то был, сработала.
И реально нашлась зацепка. Все мои сомнения, если бы я настоял на своем и сомневался бы о том, что робот действительно зашел сюда и пошел бы искать в другую сторону, могли бы привести нас всех к весьма печальным последствиям. А этот чел решил добить версию, свою версию, до самого что ни на есть финала. Так, ладно, хватит трындеть, тем более так сонно и медленно. Пойдем подсунем фиолетово-головому дырку в нашу петарду. Да стой ты, господи. Оп. Оп. Шлеп. I guess that Big Steve had dealt with worse than firecrackers out here. И все, да? Больше нет петарды. Эй, Биг Стив. Да, у меня больше нет петард. Бог ты мой. Прохождение запора-то. Где теперь мне искать этого Биг Стива? Блин, пойдем еще петарду спросим у чувака. Может, у него там целая связка есть. Блин, чел, я протерял твою петарду. Me again. Can we talk some more? Hi. Так, да еще. Can I grab a nut? Okay. Thanks, Voxel. А можно сразу все? Блин, это не круто. Каждый раз ходить за петардой. Но сейчас я в кучу вот этих птиц закину. Может, они, конечно, разлетятся. Так, стая ганганов. Опа. Попробуем на них. Ловите, твари. Ну, да. Ух! Аж испарились. Так, ну что же. Да нахер ритуалы, давай так. Черт, придется все-таки поплясать. Хорошо. Ну что же, ударить по бамперу. Это таки бампер, да? Так, он говорил, по-моему, подождать. Ладно, давай сюда. Что там у тебя? Мини-Си. А что это такое? Мини-Си — это все-таки жратва, да? Мини-Си, мини-Си. А как я могу открыть свой инвентарь, господа? Да. Компактная упаковка мини-сарделек, срок годности которых давно прошел. Такс. Я все-таки думаю, что нам стоит устранить этого наглого теха, чтобы он побежал к себе в каморку. А мы бы прошли за ним. Так, где этот тех только? Или все-таки накормить птицу с фиолетовой башкой. Стой ты, он сейчас разунет клюв. Нет, на мини-Си он меняться не хочет, увы. Так, значит, все-таки будем кормить теха. Меня беспокоит аппарат. Хопсворт. Хопсворт. Хочешь сосиску? Хочешь? Got something for you, Hopsworth. Is that one of those meaty whatsits from the nice old gen over there? You bet it is. Want one? Oh, I'm not a sausage kind of guy, you know? Ладно, пойдем отнесу пацану, он все-таки голодный. А уж детский желудок переварит все. Me again. Can we talk some more? Hi.
Не хочет Thanks, нам Fox. давать. Ладно, пойдем отдадим пожилому гражданину. Хотя, может быть, он даже не гражданин. А что его жрать хочешь? Would you like to hear a knack-verse joke? Давай. Not really. Не, давай. How do you make a sausage roll? Нет, не Listen, знаю. Push it down an hill. Да, это не стоило этого делать. Hey, Wendell. Managed to get those doors open. Just about. Did you do the jig? Sure did. That's right. Although, here's a funny thing. My wife never does the jig back at the farm. But it always seems to open for her. Anyway, what can I do for you? Any vehicle? Так, все понятно. Все, мы по второму кругу идем. До свидос. Не помню, кто там про сосиски что-то говорил. Пойдем, девчонки, скормим. Так. Эмбер, как насчет... How about a delicious mini-K made with mostly real... I heard that before. Not interested. What can you trade for some spankles? Honestly, nothing. I actually have an infinite supply. Hi. Hi again. See you around. Peace. Так, и... Are you gonna eat that sausage? Not a chance. Have you smelled this thing? Yeah, from over there. Что же мы можем сделать? Nothing happened. Probably because the machine had had its inner tube down. Приманить сосисы к электрическому ограждению? Нет. Ну, сосиски он давать ему не хочет. Так, большой Стив. Приманить. А, Come вот on, оно big как. fella. Господи. На. The bird's beak looked especially vicious. Так, ладно, идем. Большой Стив. Так, ну в принципе это... Так, наверное, сюда, да? Вот, на землю положить. Нет, наверное, все-таки электрическое заграждение. Опа. Большой Стив, ты как? Как у тебя с мозгами? Все плохо. Я-то думал, ты все на своем веку повидал. Поймешь, что тебя разводят. Такс. Я куда-то продвинулся. Интересно, можно было бы подальше его куда-нибудь завести? Прикольно. Был бы какой-то интерактивный. Я решил прям напрямую все делать. Так, ну теперь девочка нужна. Девочка. Девочка. Нам нужна девочка. Или я пойду сам к трупаку и отсканирую его. Это, конечно, трындец персонаж тут бегает. А, трупак где-то сильно дальше, да? Еще до третьей кат-сцены был. Понял. Блин, а можно это, как в Warzone, два типа шифтования? Один такой, а другой нормальный. Вот она, здорово. Эмбер. Hi. Hi again. Ну что, я все понял. Bye now. Если у птицы был отдельный пункт,
и чьи вещи не работал, то в этой все So this наоборот. deed, pretty valuable, huh? Oh, it's only a fundamental part of my enterprise. And the ID that's on it? You bet. That's a citizen's ID. And that would grant access into the city? You're a sharp one, ain't ya? Guess what I just found? A lot of nerve coming back here. Nope. This. What? My deed? I'll have that. Sure, but how about I give you the deed in exchange for the citizen ID that's on it? The deed for the ID, but You wouldn't have it back if it weren't for me. it wouldn't have been stolen if it weren't for you. So we're even. I suppose that's sort of fair. Excellent. When do we start? Have you got a U-chip? Yes. My hand is still stinging. Right then, let's get this over with, yeah? Pass me back my deed, Follow me over to my workbench. Гони сюда, Припять. Блин, а вообще опасно вот делать квест, где персонаж может застрять, как вот тот техник в нашем главном герое, когда он стоял вот здесь. До сих пор не знаю, как его зовут. И не помню, то есть, и хер с ним. Так, ну что. Сейчас тут быстренько прямо... Где тут этот патрульный робот? Прямо при нем делаем паспорта. A makeshift workbench had been set up. Так, вот Its она, structural пожалуйста, уже integrity застряла. seemed over-reliant on some old deflated tires. Так, ну что там? Эмбер. Эмбер. Ember seemed like a smart kid. Hey, Ember. You ready to do this? I'm not entirely sure what this is. You want that citizen's ID, right? Нет. Ну, скорее всего... Да вообще-то нет, но... Yeah. Да. What do I need to do? Cool. Just place your hand flat on the U-chip scanner. Over here on my workbench. Like this? Yeah, good enough. Let me just line up the laser. Oi, keep your hand still or you'll lose it. Is this gonna hurt? No more than getting the chip installed in the first place. Ужас какой. Мужик, ой-ой-ой. Right, just transferring the ID now. You may feel a slight pinch. What was that? That wasn't supposed to happen? There it is again. Must be... Nothing. Must be nothing. Looks like his name was Graham. A fine, upstanding citizen. Graham. Got it. Good luck, citizen Graham. At last I had a citizen ID. I hoped that this was going to be my key to getting into the city. Так, ну мужик был непростым, да, я все понял. Это был непростой мужик. И сейчас все-таки мне нужно будет что-то провернуть с этой баночкой и ломиком. Так, пустите меня. Error. U-chip firmware outdated. Authority for vehicular access denied. The firmware on my U-chip was out of date. I realized that I'd been sold a dud by Ember. Где там мой ломик? Стой. Так. Hey, Ember. Hi again. Так. There's a problem with this ID you gave me. I tried the bridge, but it wouldn't let me through. Apparently, my U-chip is out of date. Oh, right. They had to replace the hand scanner recently. Must be running on new firmware. Much newer than the crappy U-chips from that old terminal. What happened to the old hand scanner? No idea. Why would you even ask that? I didn't take it. Shut up. Either way, the Опа, ID you пошло gave me doesn't нападение. work. Hey, listen, guy. The ID is tip-top. It's your U-chip that's the problem. It's old. Like you. Well, have you got any newer replacements?
Nuh-uh. That U-chip is in you now. It stays there. Стоп, стоп, у меня вторая рука есть. But my guess is you can only do that inside the city. And without the Круг update, замкнулся. I can't get across the bridge. I appear to be at an impasse. Yikes. Well, that ain't good. Could maybe hack the bridge, but... Nah. Never mind. Forget I said anything. Так. Ага. Did you say hack? Okay. So you know how everything here runs on Minos? Minos? Surely that's not based off the old Link system. That's right. When they upgraded, they dumped the old Link tech. Smart shoes, smart toasters, smart light bulbs, smart fridges. Minos makes everything smart. Except the humans. Anyway, you know how Hobbsworth is always pointing his scanner at stuff? Yeah? That's his Minos scanner. Minos scanners let guys without any smarts figure out how machines work. Old Hobbsworth has all kinds of safeguards so he can't mess things up more when they break. But with a few modifications... Can you do more than just diagnose Minos machines? Much more. Can I borrow your hacker? Is that a no? Это значит... Could I maybe trade you something for your hacker? Honestly, probably not. Okay, so if you won't trade me for that hacker, could you make me one? For a price, and a whole lot of inconvenience. What do you mean? For starters, you need one of Hobbsworth's Minos scanners. You get me one of them, and then we can talk about next steps. Да как нихер делать, все, я пошел. Господи, у меня есть лом. Дайте мне свободу действия. Когда появятся квесты, где всех можно вырубать? Где Хобсворт? У меня, в общем, сейчас есть доступ, по-моему, вон к той каморке. Как раз аккумулятор можно достать. Все можно достать. Упс. Так, ну пустите меня. Graham's ID was finally starting to get me places. Господи, вот же идиотская система. Там, значит, не пускают, здесь пускают. Сэндвич я забираю. Так. Сканер я забираю. I decided to borrow the scanner indefinitely. Ага. Так, что тут еще? Сломанный аккумулятор я забираю. The power cell was completely wrecked. Я все понял. Он его доделал. The console seemed specialized. Так. Гуглил, как устроен аккумулятор. Да, все они техники такие. Все они такие. Так, ладно, это... Так, стоп, потому что... Неважно. Пойдем, короче, поделимся с пацаном едой. Если бы не его петарда... Me again. Hi. Food delivery for Mr. Voxel. Oh, yes. One of Hobbsworth's city singers. Do you want my crusts? Давай. You eat them. Warriors need their strength. See you around. Вряд ли он что-то мне еще расскажет, но можно было, конечно, потыкать. Но я уже подустал одно и то же слушать от этих ребят. Так, Хобсворт пусть пока гуляет. А мы пока... Так, где девочка? Займемся нашими хакерскими делишками. Да, вон она. Так, Эмбер. Оп, оп. Guess what I've got? Go on, surprise me. A Minos scanner. Can you hack it into a hacker for me? Maybe. Let's see what else you've got in that bag that might be worth my time, trouble, and effort. Мне нужно делать сканер, и я меняю его. Чё? This scanner? That just turns into the hacker.
What are you giving me to do the actual job, pal? Oh, right. Идиот. How about a delicious mini K made with mostly real... I heard that before. Not interested. Ага. Ну блин. I don't know if you can use this, but how about this finger? Okay, creepy. Let me take a look. Погоди, только что Whoa. сказала, что... Okay, да, this да, is да, some да. serious kit. The micro actuators alone are worth a bundle. So it's a deal then. You'll hack this scanner, and the finger is yours. You betcha. Pleasure doing business with you. Блин. Meet me at my всё. workbench when you're ready. Минус единственная улика. Че, все готово? Alright, one Ember grade Minos hacker. Thanks. So how do I use this thing? You activate scan mode, obviously. Опять, наверное, какое-нибудь барахло всучило. Напротив, так, чтобы чё? Okay, got it. Yeah, well, that's the easy part. Now follow me. И что по-русски? Смотри, поиск по-русски This написано. is how I find hidden systems. They're all over the place. Так. Right, so this here is a diagnostic view of Minos. Looks like it runs the vending machine. No kidding. Алгоритмы. See those task nodes? The darker ones? Yeah? Well, unlike Hobbsy's little vanilla scanner, my hacker can swap them round. So let's see how smart you are. Want to give me an infinite supply of spankles? Да как ни хрен делать. Короче, выдать напиток и все готово. Все готово. Alright, mate. Figure the rest out yourself. Oh, and try not to do anything too stupid, eh? Hey, mate. Nice one back there. That was pretty cool what you did. Anyway, what do you need? I spoke to Voxel about his monster problem. You what? I think his monster is the vehicle I've been tracking. Good for you. So you told him the monster was real? Won't be seeing him anytime soon. Nice one, Super Dad. Чего это? Voxel's a skittish one, isn't he? Watch your mouth. How'd you know where to find him anyway? Pixel told me. Mate, I don't know you don't know me, you don't know them. Let's keep it that way. Stop asking questions, finish your business, and move along. Meanwhile, where's Pixel? Me and him need to have some words about stranger danger. Voxel's hungry. Not surprised. Ну, я его накормил. Thanks, Ember. Later, man. Ладно, пошли дальше. Так, все готово. Будем теперь все подряд сканировать. Можно тебя ломануть, красавица? Нет. Интересно, можно ли там что-нибудь сделать и починить? Хотя я не знаю, что это даст мне взлом. Это взломать нельзя, это тоже. Так. Тут тоже нечего взламывать. Я думаю, дроида тоже взломать нельзя. И пойдем только открывать мост. Хотя ладно, пойду попробую. Было бы прикольно. Блин, самое идиотское, что камера постоянно пытается вернуться вперед. Можно это как-то отключить в опциях? Так, игра. Комментарии, подсказки, субтитры. Нет, она постоянно возвращается, собака. Он летит. Так. Блин, обидно. Ну ладно.
Вообще, надо бы, наверное, было бы подсвечивать все интерактивные предметы, которые можно ломануть. Иначе достаточно долго приходится бегать и искать. Ну, если это не очевидное что-то, конечно. Пик. Пик. Ну что, большой город, я иду. Господи, ты что делаешь? Можете ломануть? Да. А, стоп. It was a grumpy-looking maintenance droid. Да, у свободного перемещения есть свои минусы. Excuse me. Citizen Graham, you are not authorized for this area. I was going to have to get used to being called Graham. I just wanted to ask some questions. Oh, yeah? Well, I'm a 4YR droid. 4YR droids are programmed to ask questions, not answer them. Have you seen a boy called Milo? Gaplander or citizen? Gaplander. All Gaplanders look the same to me. He's quite young and about this tall? Repeat, all Gaplanders look the same to me. 2CU looks a little newer than you. That's right. Supposed to be more socially orientated. I'd like to see her try and fix a bent shaft. You're not like that other droid across the bridge. You mean 2CU? That little jumped-up Tim Pop voice box. That's all she is. And you're a better model? Достаточно скверный характер у робота. Tougher, more reliable. Underneath this steel skin lies the beating heart of a 13.7 volt power cell. Ага, я понял. Wow. Он-то мне и нужен. Tested, solid. Whereas that flying volleyball over there runs on solar. Sun goes down, she's useless. But me, I can go all night long. Можно я позаимствую его? Correct. I run off a 13.7 volt power cell. Really? Would it fit in a truck? It would fit in older models. Like that truck over there? Might do. Looks old enough. What's beyond that door? A corridor. And after that? The city. Okay. And how do I get in? You don't. Why not? Because you are a pedestrian, and doors do not open for pedestrians. Чел, ты сам себе вырыл могилу. Yes, because it is a vehicle Да, entrance. с логикой не все в порядке. What is it you... I recycle. Cans, but What happens to the cans? first they get then they go down. Then what? Well, they get recycled. What kind of stuff? Important stuff. Really, really important stuff. Я до этого домотался. Так. Bye. Ну что, сейчас мы тебя отключаем, да? Забираем аккумулятор. Warning. This entrance is strictly vehicle only. All pedestrians. Those guns look like they meant business. Да, я понял. И не собирался даже. Warning. Extreme measures will be taken against non-compliant pedestrians. Все в порядке. Стой. Так, а как насчет лестниц? Оу. Проработано. Прелесть. Так. Piles of metal cans were crushed into one compact cube of aluminium. Блин, вообще симпатично. Очень симпатичная игра сделана.
Объекты, конечно, ну, такие знакомые, обычные. Так, стой, чел. Can I interest you in this lukewarm can of spankles? Depends. Full or empty? This one's full. Oh. No thank you then. Так, стоять. Пользуемся преимуществом. What is it? Some kind of weapon? Maybe on your digestive system. Персонажи летают как только мы. Опа! Так. Ладно, посмотрим, чем это чревато. Так, чё? Да, я понял. Не пытайся меня стряхнуть. Поехали дальше. Давай, вперед. Блин, он таки меня стряхнул, чё? Нужно как-то сломать алгоритм. Да, он сюда не подходит, он сразу поворачивается. А нет, здесь нормально. Вон аккумулятор, просто бери, тащи его. Вон, видишь, из задницы торчит. The large chute appeared to be part of a recycling process. Так, ну что, осталось всего ничего. Industrial fumes pumped out of the spinning exhaust fan. The conveyor appeared to be part of a waste recycling system. The pressure plate appeared to trigger the crane mechanism. The conveyor appeared to be part of a waste recycling system. Короче, робот стоит, ждет, пока вот эта крень, да, не скинет ему что-нибудь. Нужно понять, да, на что мы можем повлиять. Пробуем просто поменять место. Вот они, эти модули. Мы можем только серые менять, правильно? Так, сначала менять. Да, вот так. Мягко, быстро. Наверное, так. Ага. Так. Здесь менять нечего. Сейчас мы нарушили цикл, насколько я понимаю. Ну, просто дольше все это дело делается, и все. Так.
едет. Сейчас там стоит мягко. Возможно, следующий куб просто приедет побыстрее и собьет этот куб. Так. Ага. Система охлаждения. А, стоп, я могу здесь тоже поменять. Ну, вот так. Скорость ленты быстро. Груз на датчике. Мягко-мягко. Ладно, сейчас надо еще понаблюдать. Еще один. Сейчас получит голову. Ага. Кто бы подумает. Unacceptable cargo detected. 4Y unit has been alerted to solve the problem. Outdated scrap pile! I am the unacceptable cargo! Let me down! You're risking the future of all the new can! And a charged power cell. Ведь у этого робота была душа. Так, погодите. А можно его как-то... It was a grumpy-looking maintenance droid. Как тебе не стыдно? Он реально был неплох. Alert. Pedestrians now have only 10 seconds to comply. Это была Lethal force достаточно authorized. странная система. Они, собственно, напоролись сами на нее. Я только ускорил этот процесс. Я был катализатором. Рано или поздно все сломалось. Так, ну что, дед, поехали. И закончим это введение. Lights flickered on. Wendell's truck had power, and with it, I had my ticket into the city. Power cell replaced, the truck was good to go. Он выдвинет еще миллиард условий. Давай, Вендел, The guy looked like he'd been out in the sun a bit too long. Smelled like it, too. Hey, Wendell. Morning, son. Or afternoon. I lose track. I fitted your truck with a charged power cell. You did? Then we're cooking on gas. Hey, any chance of a lift into the city? Typical. No one ever does anything from the goodness of their heart these days. I just figured that... Oh, all right. Up in the back. You earned it. You sure it's safe back here? 100%, lad. I'll take your word for it. Just watch out for me knack bursts. I've lost enough business already. Видел я твои сосиски. И пальцем не притронусь. Мне кажется, им не впервые пропускать машину с человеком незаконно провозить. Поэтому здесь это разрешено. Так, ну что, fuck the system. И на этом, я думаю, стоит заканчивать. Сейчас будет ли кат-сцена. As far as I can take you, I'm afraid. You can catch a monopod into the city from over there. Where are you going?
Straight to cargo. Gotta get these babies. Quarantined? Distributed. Thanks for the ride, Wendell. Maybe see you again. Так, ну да. Ну, в принципе, симпатичная игра, да, чувствуется такая классическая рука квестовика. Чувствуется Сэссил, Чарльза. Ну, посмотрим, что будет дальше. В принципе, мило, не сильно заморочено, выглядит нормально, озвучка приятная, комиксы отстойные, ну, все как старые добрые. Ладно, если тут сохранение... Сохранить, да, конечно. А то не очень я доверяю этим автосохранениям. Ну и на сегодня достаточно. Для ознакомления, в принципе, пройдено более чем. Ладно. Так, пока.